met dienst, de minstrel, vooral met liedjes en strijdkreten. De captain, die vooral in fellowships goed tot zijn recht komt, denk aan Boromir, troont in zijn zog een heraut met een banier mee die hem bijstaat in de strijd. Eens je ras en klasse gekozen, begint de pret pas echt. Het kiezen van een naam die bij voorkeur aanleunt bij de Tolkien-traditie en een herkomst die afhangt van je ras. Tot slot het creëren van je look. En die biedt met relatief simpele middelen heel wat mogelijkheden. The character creation process is so valuable because the player needs to find an identity in the virtual world. Your digital persona, your alter ego. Sometimes you want to make the character look just like you, and sometimes you want it to look like somebody completely different. Those elements, the height and the weight, the face and the shape and the hair, the unique qualities really helps define who you are and forever will set you apart from other players. Je beseft overigens pas echt hoezeer je personage gepimpt kan worden als je de wereld uiteindelijk betreedt. Want ook daar zijn de mogelijkheden zo goed als eindeloos. We wanted to ensure that the process of creating a character doesn't stop just at character creation, but continues as almost a lifelong journey. The things that you equip and wear are just as important as the way you look because they shape your outward appearance. We have over 10,000 different items in the game that can be dyed and can personalize to who you are, and those are the small details that make the world feel special. Een andere briljante vondst vanuit differentiatie-oogpunt is het title-systeem. Je gaat Midden-aarde binnen als Gerd of Gondor, maar dan begint het pas. When we first explained to people we're going to have titles in the game, it was an interesting debate because people were unsure of how it would work. When people thought about their name being over their head, like Bob, Man of Gondor, they thought, okay, that might make sense, but what do you really want to do after that? Well, we wanted to bring both the personality of the world and the achievements of the player to light. So if I go and I kill 60 brigands, I become the Watcher of the Roads. Or if I go and I explore the old forest and find all the flowers, I earn the Idealist. Or I actually have the ability to, kill trolls and become Troll Hewer. Those are fun and evocative, but some of my favorites are the silly ones, like sampling breakfast in the Shire and being known as a breakfast connoisseur. I think it just adds personality to the game. Een ander aspect met veel afwisseling en overigens mee verantwoordelijk voor die talloze nuances en schakeringen is het craften. Wil je pipeweed verbouwen, taarten bakken of wapens en harnassen smeden? Ook daar biedt Lord of the Rings Online een duizelingwekkende diepgang. In crafting, we have a variety of different kinds of crafting, and some crafting are much more soloable, and other crafting requires a lot more cooperation. Some of the easiest ones to solo would be the woodsman, where you can go out and just collect wood off the ground, or the prospector, who can go out and just collect the ore out of the earth. You can do all those things quite easily by yourself. Or collecting hides as a tailor that you get off of every animal, and you can immediately fashion them into clothing. Those are probably the most soloable ones, where we have some crafting professions which require a lot of interaction and a lot of collaboration to get the ingredients that you need. But of course, the items that they make are going to be the most valuable and the most prized in all the game. Je kunt met andere woorden hardcore crafter worden of opteren voor een meer relaxte benadering van de arbeidsmarkt. Hoe dan ook vormt het craftsysteem een centraal element van het community aspect van The Lord of the Rings Online. En dat community aspect wordt op de lange duur misschien wel het sterkste element van de franchise. Naast de traditionele fellowships, raids en guilds, hier kinships gedoopt, valt vooral het concept van de family tree op. These games are about people working and playing together. And the more that we can support individuals and the social play, the better. So the family system is a great way to do that. The ability to adopt children and have brothers and sisters and parents really brings communities together. And we see that be a big part of the game today. Je kunt dus adopteren en verbroederen dat het een lieve lust is. Tijdelijk verbroederen gaat ook, in zogenaamde fellowships. Een goed uitgebalanceerde fellowship kan vijanden de baas die je solo beter links laat liggen. Vooral het concept van de conjunctions, een soort kettingreactie van aanvallen, is een geslaagde toevoeging die voor spectaculaire vechtscènes kan zorgen. Het concept PvP, player versus player, is altijd een tweeslachtig beestje geweest. Hoe plezant het ook kan zijn om het in-game tegen spelers van vlees en bloed op te nemen, er gaat altijd een dreiging vanuit die niet iedereen weet te appreciëren. Turbine zou Turbine niet zijn als ze ook daar niet met een inventieve oplossing op de proppen waren gekomen. Monster Play is our version of PvP, player versus player. A lot of people have trouble with PvP because it's intimidating or can frighten or set you off.
We wanted to let it be something that's as easy as any other aspect of the game. So while some people want to take their main character, their elf or their dwarf, and raise them all the way up to level 40, level 50, and then go and fight PvP, other people just want to get in there. So at level 10, you can create your own monster. You can create an orc, an urukai, a warg, or a giant spider, and go into that area already equipped and ready to go and be able to fight head-to-head against other players. Geef toe, een behoorlijk uniek concept dat vanaf level 40 alleen maar interessanter wordt, omdat je Monster Play Character dan ook als echt personage beschikbaar komt. Van high-level content gesproken, vanaf level 15 kun je voor jezelf een familienaam bedenken en vanaf level 30 kun je Midden-aarde beginnen verkennen op een rijdier. En dan zijn er nog enkele verrassingen die zo wereldschokkend zijn dat we ze voorlopig liever voor onszelf houden. Zijn er dan geen minpuntjes aan The Lord of the Rings Online Shadows of Angmar? Jawel, maar die vallen in het niets bij de audiovisuele en verhalende sterkte van het spel en het hartverwarmende gemeenschapsgevoel. Zo ogen de user interface en icoontjes een beetje dunnetjes en is er bijvoorbeeld nog geen huisvesting voorzien. Spelers die een huisje willen betrekken in hun geliefde pleisterplaats zullen dus nog even onder de blote sterrenhemel moeten overnachten. People talk about Middle-earth with such reverence that they usually begin a sentence with, "Oh, if only I could live in Middle-earth." And a big part of that is housing. We don't have housing at the launch of the game, but it's something that we're all taking a look at because it's a compelling feature for communities and social structures and something that's obviously been well regarded in other products. Er is nog hoop voor de daklozen. Afsluitend kunnen we stellen dat The Lord of the Rings Online simpelweg een must is voor iedereen die houdt van de boeken van Tolkien of de films van Peter Jackson. Naast het spel zelf, dat in een drietal verschillende versies te koop is, betaal je elke maand een kleine fee om te avonturieren in een tegelijk vertrouwde en verrassende wereld. Midden-aarde. We kunnen dus niet anders dan de slogan van Lord of the Rings volmondig beamen. Pack your bags and move to Middle-earth. Our worst fears have come to pass. The One Ring has revealed itself. And as the Fellowship prepares for its perilous journey to Mount Doom, the shadow of Sauron stretches forth to reclaim it. In ages long past, the Witch King gathered a dark army in Angmar. Once again, he calls a vast horde from the depths of Kandum to march upon the lands of Middle-earth and lay them to waste. Aragorn and I hoped the Rangers alone could hold back the Witch King's advance, and that Angmar's strength had not yet grown too great. We were wrong. Gosh! Fight! You must unite the free peoples of Eriador and inspire them to stand against Sauron. For if you do not oppose the army of Angmar, then all the lands of Middle-earth will fall forever into darkness and shadow. War is at hand. The time is now. The Lord of the Rings Shadows of Angmar. U kunt een exemplaar van het spel winnen als u ons het juiste antwoord mailt op de twee volgende vragen. Waarvoor staat de eerste R in J.R.R. Tolkien? A. Robert, B. Ronald of C. Roger? Wie heerst over het Rijk van Angmar ten tijde van de War of the Rings? A. Saruman, B. Grima Wormtongue of C. The Witch King? Hoeveel correcte antwoorden zullen ons bereiken voor vrijdag 4 mei om middernacht? Mail naar winbox@boxentertainment.be.